Uh-oh, Miss Mark may de have... que would you like me Sorry, will you repeat that, Miss Mark? yeah, would you like me to read the agenda, Miss Kamin? That would be great. Yeah, voy a leer la agenda de las cosas que vamos a hablar. Primero, introducciones. Segundo, el horario. Tercero, las tareas y la estructura para tarea y las materiales. Comunicación estudiantil. Comunicación para los padres. Recursos para usar. Y vamos a terminar con preguntas. And I mentioned this in an email I sent out yesterday, but I wanted to let you know that I am going to record this session, and this will be uploaded onto our webpage for reference later on. Como yo comuniqué en el correo que mandé, yo voy a grabar esta sesión y van a estar en el website de nosotros. And of course, if you don't feel comfortable having your camera on, you may turn it off if you would still like to remain participating in this session. Y si ustedes no sienten cómodos con la cámara, sienten libre para apagar la cámara y todavía ustedes pueden participar en la reunión. All right. So I guess we will flip over here. The heart of our work at Distinctive Schools is being true to our values, culture, equity, innovation, wellness, and exemplary student performance. And this is our DS, our Distinctive Schools Community Care Plan. Y la cota dice que el corazón de nuestro trabajo aquí en el colegio es para estar verdadero a nuestros valores, nuestra cultura, para estar innovativo, para enfocar en el bienestar y para enfocar en el crecimiento de las estudiantes. Y eso es nuestra visión para el cuidado de los niños en nuestro plan. All right, so our introductions, maybe you got a chance to hop onto our Kindergarten Hub, our website that we will be utilizing this year. If not, I'm about to introduce the teaching team. Puede ser que ustedes han tenido la oportunidad para estar en nuestro website para ver el equipo de profesores y si no, voy a introducir todos los profes en este equipo. So we have 3 general education kindergarten teachers this school year. Tenemos 3 profesores para clases de kindergarten este año. I'll start with myself, so hopefully you recognize I'm kind of the orange box outlined. My name is Miss Kamin. Again, for those that just jumped in, our official room number, if we were actually at school, is A1. And this is my 3rd year at Irving Park and my 5th year of teaching. Voy a empezar con mí misma, estoy hablando como si fuera Miss Kamin. Miss Kamin está en la caja naranja y ella está empezando su 3er año aquí en el Irving Park y su 5º año de enseñar. To the left of me in the pink box, that's Miss Cobiella, and she's another kindergarten teacher. En la caja rosada es Miss Cobiella y ella es otra profesora de kindergarten. And in the red box to the right of me is Miss Drury, another kindergarten teacher. En la caja roja es otra profesora de kindergarten, Miss Drury. To the right of Miss Drury is Mrs. Harris, and she is our learning specialist, and she works with grades kindergarten up to 2nd grade. En la caja azul es Mrs. Harris y ella es la en el aprendizaje y ella trabaja con los grados kindergarten hasta 2º grado. And Miss Mark, let you introduce yourself here. Yeah, I'm Ms. Mark. I'm the culturally and linguistically diverse teacher or the bilingual teacher for kindergarten, 1st and 2nd grade. So I'm lucky to be popping into Ms. Kamin's room to work with some students. And I'll say that in Spanish.
Yo soy Ms. Mark, yo soy la profesora de cultura y lingüística, la profesora bilingüe, y yo voy a estar en la clase de Ms. Kamin para trabajar con los estudiantes bilingües y con otros estudiantes también. All right. So again, I know we're going to cover lots of names, possibly new terms during this presentation, which again is why we are recording it, and you'll have to reference later on if you forget things. Otra vez quiero repetir que vamos a grabar esta sesión para que ustedes puedan usar esta sesión en otro momento si hay la necesidad y para otros para usar si no pueden asistir. Para que ustedes sepan, este video está grabado. All right. Okay, more people to introduce. This is our lovely enrichment team. I'm just going to let you take a look at their pictures here, but we have Mr. Kadamatori, who teaches music. Eso es el equipo de enriquecimiento o las clases especiales para los niños. Primero es el profesor de música, Mr. Kadamatori. Miss Larson, the art teacher. Ms. Larson, la clase para arte. Miss Vider, our physical education or PE teacher. La profesora para educación físico. Miss Stern, our makerspace teacher. La profesora para la clase de creación. And we are so lucky because they have prepared something very special for us to watch. Y somos muy agradecidos porque ellos tienen un video para mirar. All right, Miss Mark, help me out if for whatever reason we are unable to hear. My name is Mr. Kadamatori. Some of the kids call me Mr. C for short. Both are good. I'm the music teacher here at CICS Irving Park. This will be my 8th year here, and I teach all grades, K through 8. One of the most popular things that I teach is the ukulele. The older kids also love when I do digital remixes and a lot of computer-based audio. But we do still a lot of sing-alongs, a lot of rhythm activities, circle games, tons of fun stuff like that with the younger kids. A couple things that you're going to have to be aware of as we start the year is obviously digitally, we're going to be using the virtual classroom, Seesaw, Google Classroom a lot. And just be sure to have your headphones because music can be a little noisy at times. Hi, welcome back. My name is Miss Larson, and I am so excited to be entering my 4th year as the art teacher for CICS Irving Park. This year for virtual learning, we are going to be continuing working on projects for about a week at a time. So it would be great if students are able to have a spot that they can keep hold of their artwork so that it doesn't get lost in the middle of the week. As well as making sure that they have a good spot to have their art supplies handy for the days that they have art. Common supplies that we'll be using would be markers and crayons and pencils and computer paper. They could be stuff that you already have. There's no need to buy new supplies, as well as in your take-home bags that you got at supply pickup. I was able to get a grant funded to provide watercolor and 4 sheets of tagboard. Tagboard is thicker paper that we'll paint on, and water cups. So it would be great if these can be reserved for when you have art class so that we don't run out of supplies before we can do another supply pickup. But besides that, I'm just so excited to see everyone next week, and I can't wait to get started. Whoops. I'm going to pause here. I apologize, Miss Mark. Would you like to unpack Mr. Kadamatori's bullet takeaways and Miss Larson? Yeah, I can do that. Voy a repetir las necesidades en un resumen chiquito de música y de arte. En general, Mr. Kadamatori dijo que es necesario es los audífonos para los niños para tener para todas las clases de música. Ms. Larson, la profesora de arte, dijo que
las cosas necesarias para arte es para tener un espacio para dibujar, para hacer cualquier proyecto para arte y para tener marcadores, crayolas y también papel de computadora o el papel blanco para usar. También ustedes han recibido pintura y papel más ancho y un vaso para poner la pinta. Entonces, si ustedes pueden usar esto para la clase de arte y reservar esto solamente para esta clase, sería muy bueno. All right. We will watch the next teacher and I'll pause again and Miss Mark will tell us exactly what we've been instructed. A rhythm activity. Yeah. Great if students lost in the middle of the have a good spot to have markers in your and water. But besides that, I'm just so excited to see everyone next week, and I can't wait to get started. Hello, Irving Park, and welcome back to all my favorite Pumas. I hope you've had a great summer. For those of you who don't know me, my name is Hannah Stern, and I am teaching Makerspace this year. I'm entering my 5th year at Irving Park, and as I transition out of the 6th grade math and science classroom, I'm most excited to have the opportunity to work with all of our Irving Park Pumas. One thing I want to prep everybody for is to start saving everything and anything that you think you can use to build with. So start saving all those newspapers and those empty milk cartons and egg crates. I know we have a lot of problem solving ahead of us, and I can't wait to see you all in Zoom classes. Hello, this En la clase de creación, la profesora dijo para guardar cualquier cosa en la casa que ustedes usan. Por ejemplo, cartón de huevos, plástico, papeles, cualquier cosa limpio que pueden usar para la clase de creación con ella. This year. And entering my 5th opportunity to work with all is to start seeing milk cartons and egg classes. hello, this is Miss Viator. I'm looking forward to the 2021 school year and seeing all my students again. Please create a space to be active and have a water bottle during PE. Let's have a growth mindset and make it a great year. La profesora de educación física dijo para tener un espacio para hacer actividades y ejercicio, también una botella de agua y la actitud positiva para la clase. Okay, the next part of our meet and greet that we are going to cover is schedules. So I'm about to show you a glance at our kindergarten year. La próxima parte que voy a hablar es de los horarios. Entonces vamos a mirar. Oh, I hope my internet didn't freeze. Okay, I think, oh, here comes Ms. Kamin. Glad to have you. Can you hear us, Ms. Kamin? Hi, Miss Kamin. Hi, I sure hope that we are still recording here. I must have clicked something. So thank you so much for your patience. It does say recording on mine, Ms. Kamin. Okay, excellent. So let us see if we can keep moving along with schedules. All right, thank you again for going back on mute so everyone can hear. Muchas gracias para estar en silencio tu micrófono para que todos escuchen. Muchas gracias para esperar la pausa. Okay, so this is kind of an outline of what our kindergarten schedule will look like for Monday, Tuesday, Thursday, and Friday.
Eso es una idea de nuestro horario en kindergarten para el día lunes, martes, jueves y viernes. And the reason why it is for the 4 days is because Wednesdays are our early release 1 p.m. dismissal days. So, Viernes tenemos hasta la 1. Los niños están en clase hasta la 1 y ellos van más temprano el día de miércoles. So to start off the morning, everything's pretty outlined here. So I'm going to let you all kind of take a look and I will try to describe what it is we're doing at that time. In the morning from 8 to 8:45, we hold our morning meeting and our SEL time, which stands for social emotional learning. And we actually have a new curriculum this year called Move This World. So that's really our time to greet one another, review what we're going to be doing for the day, and we might do some sort of community building activity. Para empezar con el horario, la mañana a las 8 hasta 8:45 dice la reunión para la mañana. Y esto es el tiempo en donde estamos empezando el día. Tenemos momentos de enfocar en el niño emocionalmente y socialmente. Tenemos un currículo nuevo para enfocar en esto también. Es el parte del día para visitar qué vamos a hacer en el resto del día y también un momento para crecer la comunidad y las relaciones entre las estudiantes. Anytime you see this brain break over here, which is our next block, 8:45 to 9 a.m., this is really an opportunity for students to take some sort of break, be it it's really hard to sit in front of a screen on a computer, and we understand that. And we want to provide opportunities to either walk away from tech or to participate sometimes all together doing a fun dance or movement. Donde puede ver donde dice brain break, significa un descanso para el cerebro, para el niño, y queremos en esta parte una oportunidad para su niño para tener un descanso de mirar a la pantalla. Entendemos que es difícil que los niños están mirando a la pantalla por tantos minutos y horas en el día, entonces ese es el momento para caminar, para hacer otra cosa, otra actividad que no es enfrente de la pantalla. The next block of time, 9 to 10:15, you'll notice it's a little longer, is our language arts and social studies block. As we get started too. We see you, Ms. Kamin. I think you're on mute, Ms. Kamin. No worries. Oh, I was just saying, this is an example of some practice with some things that we might encounter. Eso es un ejemplo de las cosas que puede ser que encontramos con la tecnología, que hay una pausa, algo con la conexión de internet, esto puede pasar. So I'm so sorry. Thank you for your flexibility and patience. Lo siento, muchas gracias para tu flexibilidad y su paciencia. Okay, I'm guessing our next part, we covered possibly another brain break after our language arts social studies block. I would like to inform you that while that's a large chunk of time, oftentimes we spend some time at the beginning reading a big book or a story together, but then we will be breaking out into small groups or virtually breakout rooms.
Voy a enfocar en el tiempo donde dice Language Arts Social Studies, para la lectura y escritura, y entiendo que eso es un parte de trabajo largo. Y para informar cómo va esta parte, empezamos usualmente con un libro para toda la clase en la comunidad y después vamos en grupos más pequeños. Entonces, vamos a formar parte de tiempo que es más grande con esas cosas de un grupo grande y un grupo más pequeño. Again, you see a brain break next because we, again, know that students just need those breaks throughout the day since we cover a lot and we want to provide those breaks. Y a las 10:15 hay otro descanso de cerebro para, para estar seguro que los niños están tomando tiempo fuera de la pantalla. Next on our schedule, you'll see lunch, 10:30 to 11. As we're thinking about a school year starting and being at home, I really want to emphasize the importance of, as best you can, sticking to the schedule so that naturally, maybe after our reading block, you notice, oh, my child is starting to get hungry because they've been on a good schedule. They're eating breakfast before school and then coming back at 10:30 for a lunch break. A las 10:30 hasta 11 es el tiempo para almuerzo y me gustaría decir que como ustedes pueden en la mejor forma posible para hacer el horario como está en nuestro tiempo para que ellos no tienen hambre en otro momento y que ellos están acostumbrados de ese horario desde el inicio. We also hope that will allow us to stay on time, to stick to our schedule as much as possible. Con esto esperemos para usar ese horario y estar en los tiempos que están en la mejor forma posible. So that brings us to our math block in the afternoon from 11 to 12, 1 hour. This is another time that students may be divided up into small groups, but mostly you'll see a model of whole group led math activities until we progress through the year. Y después de almuerzo a las 11 hasta 12 es el tiempo para matemáticas. Y con ese tiempo vamos a empezar con un grupo grande para mostrar la habilidad de matemáticas del día y puede ser que vamos en grupos más pequeños después de esto para el tiempo de matemáticas. 12 to 12:40 is choice time. I hope that this becomes one of your child's favorite times of the day to really tune into being 5 and 6 years old. A las 12 hasta 12:40 es el tiempo para escoger o el tiempo para opciones y espero que eso van a estar el momento favorito del día de su niño para tener tiempo para estar 5 y 6 años y usar su tiempo. And this is a time that we really, really ask that you do everything you can to allow your child to step away from the technology, to play with things that you have at home, such as blocks, toys, stuffed animals, or dolls. We really want to allow the kids to kind of have that playtime that they typically would if we were in the physical classroom space. Y para este tiempo, vamos a preguntar que ustedes dejan que su niño no está enfrente de la pantalla, pero está en la casa jugando con las cosas que normalmente juegan, como cualquier bloques, animales, los muñecos, que ellos tienen tiempo para jugar como normalmente sería en la clase. And that brings us straight into recess, which runs from 12:40 to 1:05, which is kind of a continuation of that choice time. However, you'll notice on our website, I'm holding it up here, I have a recess menu in front of me. And different than choice time, recess may allow opportunities for going outside with an adult or playing in a safe space
that may require a little bit more physical activity. Y después del tiempo de opciones o escoger, a las 12:40 es el tiempo de recreo. Y esto es un poquito diferente. Estamos preguntando que ellos pueden estar más físicos con sus cuerpos, puede ser salir con un adulto afuera, pero un momento un poco más físico estamos preguntando. And then after recess, we recognize that it's already been a rather long school day for our young learners, and we have included a break for snack, rest time. If your child doesn't find that they need to rest, I will be on my Zoom screen in case you would like to hop on or log on. If there's a question I can answer, that would be an appropriate time to ask a question, possibly more than one parent would be listening in on. Y después del tiempo de recreo, a la 1 hasta las 2, entendemos que es un día largo en frente de pantalla y en general para los niños más pequeños en el colegio. Entonces, eso es un tiempo para comer un snack, para descansar, para tener más tiempo jugando. Y también yo voy, como la profesora, yo voy a estar aquí en Zoom para que ustedes, si ustedes tienen preguntas o los niños tienen preguntas, voy a estar en Zoom para las horas de oficina. And that will bring our kids into their enrichment block from 2 to 2:50. And that just means that they have already been assigned. Our schedule is on the website. Week 1, we have Miss Larson, which means you have art. And they'll lead you through the full week with that same teacher on a rotating basis. A las 2, los niños van a tener la clase de enriquecimiento o las clases especiales. Para la primera semana, los niños tienen la clase de arte. Entonces, Ms. Larson van a estar en la clase de arte con los niños para toda la semana. Y después de la semana van a tener otra clase especial. After enrichment time, I get to be back with the kids from 2:50 to 3:10. And this titled block, Puma Reads /Solves, is really just an opportunity, especially as we progress through the school year, that I'm able to provide those small group skill set focused activities that are most appropriate for your child. Y a las 2:50 hay un momento para el tiempo de Pumas de lectura y de resolver como matemáticas. Y eso es un momento, como seguimos en el año, para tener grupos más pequeños para enfocar en las habilidades necesarias para cada niño. And then to wrap up the day from 3:10 to 3:30, this is a great time for us to regroup as a classroom community to greet each other goodbye for the end of the day, or to help kind of prep students for the next day, giving them any reminders. We might sing a couple songs to say goodbye until returning back together as a group. El final parte del día a las 3:10 dice la reunión de la tarde, y este es un momento para toda la clase para estar junto otra vez y tener una comunidad en todo el grupo para decir adiós al otro, para cantar canciones juntos y para dar recuerdos de cosas necesarias para el día siguiente. All right. So I'm not going to go over Wednesday's schedule. You'll see the same outlined blocks. It's just condensed because our Wednesdays are a shorter school day. Yo no voy a revisar el horario de miércoles. Ustedes van a ver que es un poco más chiquito los bloques de tiempo porque los niños salen a la 1.
So I know maybe you have some questions. Where are these classes actually going to happen? How does my child get connected to make sure they're in the right place at the right time? Puede ser que ustedes tienen preguntas, ¿dónde están esas clases? ¿Cómo yo voy a saber cómo conectarme? Y otras preguntas así de dónde está. So following this presentation, this afternoon, you'll be provided with this slide deck or presentations, so you don't have to remember it all or write it down. Después de las presentaciones de hoy, voy a mandar toda esta información así en el PowerPoint para que ustedes no tienen que recordar ni escribirlo. Voy a mandarlo en un correo. The two big differences I want to highlight here are that your child will spend the majority of the day on Zoom, like we are now, or written in the schedule, choice time, brain breaks, recess, lunch, rest, and snack, as you see under self-guided. The self-guided will be time for your child to step away often from their technology or Zoom meetings. Estos dos partes que dice Zoom y el otro guiado por lo mismo, todas las cosas que van a pasar en Zoom están abajo. Por ejemplo, las reuniones, las clases de otros temas, las cosas abajo de que dice self-guided o guiado por sí mismo van a estar no enfrente de la pantalla, pero afuera de la pantalla. Por ejemplo, el tiempo de escoger, el descanso de cerebro, el recreo. If it helps you, when you think of like the academic parts of your child's day, it's mostly safe to assume they'll be on Zoom. When we think of the more play related parts of our day, it's safe to assume more so that it is self-guided or student parent led. Entonces, para recordar más fácil, es para ustedes pueden pensar las cosas académicas. Los niños van a estar en la frente de la pantalla en estos cuartos de Zoom. Las cosas guiadas más por los padres son las cosas con jugar, con snack, con tiempo recreo. We will have some opportunities where I am parallel playing right alongside your child via my screen, so they might see me drawing a picture with them. But again, we'll be doing mostly academic things together on Zoom. A veces voy a estar dibujando con los niños, jugando con los niños, y en otros momentos voy a hacer cosas académicamente más con las temas. Entonces voy a hacer los dos, ustedes van a ver. Okay, the next part we're going to cover is assignment structure and materials. Próxima parte es tarea y la estructura de materiales. So it's great that I believe a lot of families have already picked up their students' materials that they'll need for kindergarten. Yo creo que yo he escuchado que muchas familias han recogido todas las cosas que necesitan para el primer año en el colegio. So our kids will be using an iPad this year to get onto our Clever portal and Seesaw. Los niños van a usar el iPad para estar conectado a la aplicación que se llama Seesaw, que es conectado por la otra aplicación Clever. And again, you're going to get information. How do I get started? How do I get logged on later this afternoon in an email? Ustedes van a recibir un correo de cómo puedo empezar, cómo puedo hacer el login más tarde hoy. I do just want to quickly preview for you what students will be able to do once they open the Clever app, and that will grant them access to Seesaw, IXL, Lexia Core 5, ST Math, and then some other additional websites and apps we'll use throughout the year. Uno que los niños hacer el login a Clever. Clever es la aplicación donde
todo el resto de las aplicaciones están, por ejemplo, CISA, IXL, Lexia, STMath. Esas son las aplicaciones académicas que van a estar en la aplicación que se llama Clever. And Seesaw is our online portfolio that will allow students to complete our assignments that I push out daily, sometimes weekly. It allows students to orally respond and record. And once I see their work, I'm able to give them feedback that might be like a recorded audio, since our students are early stages beginning to read. Y la aplicación que se llama CISA es un portfolio de trabajo de sus niños. Entonces, mucho de la tarea que voy a mandar es por CISA. Y en esta aplicación los niños pueden dibujar, pueden responder oralmente. Eso es donde los niños van a hacer las tareas, y yo puedo dar sugerencias desde esta plataforma también. Por ejemplo, con mi voz, yo puedo hablar con el niño para dar cómo fue la tarea. Okay, so our assignment expectations, they look like a lot, but I promise you'll get very comfortable with them quickly. Esas son las expectativas de tarea y parecen que hay muchos, pero ustedes van a estar muy acostumbrados con esas expectativas muy pronto. So to start, when you see that your child has an assignment on Seesaw, they should be completed every single day and independently as much as possible before the end of each school day. We understand that we're all learning, so our kids might need a little additional support at the beginning, but we really want to allow them to make those mistakes, really try to do things on their own first. And again, just like you are being flexible with me as I had tech issues, I'm going to be flexible with your child as we work together to problem solve. Para hablar sobre las tareas y las expectativas, los niños van a recibir tareas cada día, y yo espero que ellos están cumpliendo esas tareas cada día. Y esperemos que está lo más independiente que el niño pueda hacer por sí mismo. Obviamente sabemos que los papás tienen que ayudar en algunos momentos, puede ser para empezar la actividad, pero lo más que posible queremos que los niños están haciendo independientes. Y los errores está bien si hay errores en el trabajo, los niños están aprendiendo, entonces si todo no está correcto, está bien. Y vamos a estar flexibles, especialmente en el principio, como yo o como la profesora tenía los problemas de tecnología. Ahora entendemos que esto van a pasar también. También queremos que las tareas están terminado antes del fin del día. Entonces, durante los tiempos de trabajar, durante el día de colegio, esos son los momentos que queremos que los niños están trabajando y no están trabajando después de 3:30. The reason why we are encouraging that is because we know, like, things that we have to do around the house or errands we have to run, right? If we wait until the end of the week to get them all done, all of a sudden we have a long list. We might feel overwhelmed. So the idea is that if students complete the activity during the school day, naturally they're given appropriate time to complete assignments. Tenemos esa sugerencia de terminar el trabajo del día antes de 3:30, es para que entendemos que hay más cosas que pasan después de este momento y queremos usar el tiempo como es un día en el colegio normal. También no queremos que los niños sienten frustrados si tienen mucho trabajo en el fin de semana para hacer muchas cosas. Y
vamos a dar el tiempo para cumplir una actividad durante el tiempo que tenemos. Entonces queremos que los niños usen este tiempo que estamos dando. And with that, again, since we are participating in school, we want your child to maybe have like a designated bin or box that is theirs to have their supplies ready to go, including paper, pencils, crayons, a mini whiteboard, their little dry erase marker and eraser, possibly some books for like quiet time, and headphones. Those should be outlined for you in our kindergarten supply list, but again, it's there for you here. También es muy bueno si los niños tienen una caja para tener todos sus materiales para el día. Este lista estaba mandado con la lista de kindergarten que espero que ustedes han recibido, pero las cosas para tener cerca del niño para el acceso muy fácil durante el día es como el papel, lapicero, las crayolas, el tablero blanco, las marcadoras para el tablero y también un borrador, marcadores borrables, un libro para los momentos de su mismo y también los audífonos. Moving on to our Zoom expectations, like the meeting we are currently attending, we ask that you, especially at the beginning of the year as we're doing things for the first time, help your child log into Zoom for our class meetings. And then once you successfully get them like logged on, please, please, please let them try to be independent. So that, you know, they're not turning to you to ask you questions or may become distracted by you. However, we understand if you need to be, you know, in the same room, in case they run into a tech issue, if possible, that that might be something you think about. Y hablando de las expectativas de Zoom, estamos preguntando que ustedes ayudan a los niños para iniciar la sesión y login a Zoom y después para dejar al niño para participar independiente y lo más independiente de posible. Estamos preguntando mucho que tenemos ese tiempo que el niño pueda estar allá. Entendemos si hay un adulto en la salón o en el cuarto, pero lo más espacio que pueden tener para el niño para participar en la clase es lo mejor. Y también entendemos también que van a ser problemas tecnologías y entendemos que obviamente los papás o el adulto a veces tienen que estar cerca. We will ask that students have their cameras on and that they're muted when they join a Zoom. Estamos preguntando que las cámaras muestren el niño que no están apagados, pero que muestran el niño para participar y también que el micrófono está silenciado. And that really will help us since we can't physically be together. We really want to get to know one another, recognize each other's faces, and just really build that classroom community. Y esto es más que todo para que podamos conocer el otro, para crear la comunidad, especialmente porque no podemos estar juntos. Queremos crear este tipo de comunidad. In the first couple weeks, we'll practice with the kids. We might pick like one or two things we're focusing on so that they become comfortable. Oh, I know how to turn my camera off. I know how to mute myself and I know how to unmute myself when it's my turn to talk. Y las primeras semanas vamos a practicar con los estudiantes para que ellos puedan hacerlo independiente también. Por ejemplo, yo sé cómo hacer mi micrófono en silencio, yo entiendo cómo apagar mi video y todas estas expectativas. And of course, we really want to ask that you really try to minimize distractions such as our TVs,
phones or toys. They should be avoided while we're on Zoom, so that your child can focus, because of course later on they have several opportunities to step away and play with the toys, play with the stuffed animals, but we ask while we're on Zoom that we are like fully present. Estamos preguntando también que las distracciones, que los niños no están cerca de las distracciones, por ejemplo, la televisión, los teléfonos, los juguetes durante nuestras reuniones de Zoom. Tenemos ese tiempo de descansos para usar estas cosas, entonces estamos preguntando durante las reuniones para que los niños puedan enfocar en la reunión. All right, our student and parent communication. La comunicación con los estudiantes y los padres. Okay, so we've covered a lot of this. This is hopefully a nice visual for you. I plan to communicate with all of our wonderful kindergartners over Zoom and on our Seesaw app, be it assignments or me giving them feedback. Hemos hablado de mucha de esa comunicación ya con las estudiantes. Espero nuestra comunicación van a ser las reuniones de Zoom y también comunicación en la aplicación CICS, donde los niños tienen las tareas. And I plan to communicate with all of our wonderful parents over email, which we've already started that chain. Y voy a hablar con los padres maravillosos con el correo. Y yo he empezado con el correo en estos días. On the Seesaw app, you'll learn soon that I am able to send you direct messages is another platform of communication. Van a entender pronto en la aplicación que se llama CICS que yo puedo mandar mensajes directamente también. And then I would love to be available for you during the teacher office hours, which is also your child's snack time, rest time, in case you have questions for me that you think of that I might be able to help you with. And those are 1:10 to 1:50 p.m. Again, I'll be sending out the link. How do I get in contact with Ms. Kamin after our presentations today in an email? También voy a estar disponible durante las horas de oficina. Eso es durante el tiempo de que su niño tiene el tiempo de snack, de descanso, y es a la 1:10. Y yo voy a mandar un link en línea para que ustedes sepan cómo llegar a esta reunión de Zoom. Y este es para preguntas que ustedes tienen para mí, también conversaciones, y podemos hablar allá también. Should you email me, I'm going to do my very best to respond within 24 hours. For example, if you sent me an email at 1 p.m. today, I will do my very best to get back to you by 1 p.m. the following day. Y con el correo, sí, yo voy a intentar para responder a su correo en 24 horas. Por ejemplo, si usted me manda un correo a la 1 por la tarde hoy, mi meta es para mandar un correo en respuesta a la 1 al próximo día. All right, family listening conferences is next. So to add to the list of things, I'm going to send out information after our meet and greet here, includes our family listening conferences. And there will be a description, but really to summarize, it's an opportunity for me to connect with your family individually to talk about your child. So you will be getting a link, another link to sign up for a time slot. But those listening conferences will be happening September 2nd and September 9th. You'll just select one time to attend, and really it's to provide an opportunity for you to tell us a little bit more about your child. Para
hablar sobre esas entrevistas de familia. Eso es para escuchar sobre su familia, sobre su niño, que yo puedo entender y aprender más sobre ustedes. Y este es el 2 de septiembre y el 9 de septiembre. Voy a mandar en el correo un tiempo para inscribirse, para hablar y escuchar de ustedes. All right, our digital resources for virtual learning. Los recursos digital para el aprendizaje digital. So we have already talked about some of these. I wanted to give you a visual like we have on our iPads or our phones, different apps we can download is kind of a key for you type in the app and you know, oh yeah, that's the one my child's using for school. Esos son los visuales de las aplicaciones que hemos hablado. Cuando ustedes vean estos en el iPad, ustedes pueden conocerlos. So again, you'll get to look at these later for your reference. Ustedes pueden mirar estos más tarde en el colegio para que ustedes puedan revisar por sí mismo. All right, we made it. Thank you all for your patience. You can take a deep breath. I know that was a lot to take in, but I so appreciate you showing up to get the school year started. Muchas gracias para su paciencia, para su tiempo. Estaba muy agradecido para ver todos ustedes. Estamos muy emocionados para el año escolar y estamos listos para preguntas que ustedes tienen. So now I'd like to open up the floor. If you feel comfortable, you are able to unmute yourself if you have a question. If you're also thinking about like, I think I feel a little bit more comfortable emailing Ms. Kamin, please go ahead and do that. And I'm also happy to answer any questions there. Si ustedes quieren, ustedes pueden hablar ya mismo con el micrófono y si no, ustedes están muy bienvenidos a mandarme un correo también para hablar, si ustedes son más cómodos. So I'm just kind of flipping through here. I know this is maybe a little smaller group, but it is a safe place to share. Es un espacio seguro para compartir o cualquier pregunta. It was a lot to take in. We have a couple minutes here and then the next session actually starts. So if came in. Oh, I hear a voice. Excuse me. Is Pace allowed to do school? Yeah, you're gonna be Is who allowed to do school? He's asking about the paint that was given to him yesterday. He's really excited about it and can't wait to use it. I'm so glad you're so excited to use the paint. You're going to get. His name is Jonah. Jonah? Yeah. Nice to meet you, Jonah. Well, you're going to get to use the paint for art class with Miss Larson this week. A bunch of paint? Yeah. That's So exciting. we're going to have to be really patient and wait to use the special paint from school. Do you think you can do that? Sounds good. All right. What I'm drinking? Yeah, so thank you all so much for hopping on here. It was so nice to virtually meet so many of you. Our next session is going to start in a minute or so, so you don't need to attend again, but if for whatever reason you want to listen to hopefully a more smooth presentation, you are more than welcome to. I'm going to stop my recording now and I'm going to log off. Have a good weekend. Thank you so much. So we can set up for the next session, but you all have a great weekend and I can't wait to talk to you soon. Bye, Miss Kamin. See you Monday. Bye, I'll see you on Monday. Bye, teacher. Thank you so much. Thank you. Muchas gracias. Gracias. I have something to tell. We could go to school and with mask. Yes, yeah, you'll wear a mask if you're going to school, you're right.
Yes. All right. Bye, teachers. See you soon. So nice to meet you. See you soon.